Salibona ngegama lenkosi uJesu siyabonga umlimi asenzele kuhle. Siyambonga uNkulunkulu everyday silobe sithandika ungahlala phansi ukhangile isandla sikamlimi sikhona empilweni yakho sikhona empilweni yami. Ngaleso sizathu asiphileni kuhle labanye abantu asibeni isibusiso kwabanye abantu. Umlimi nxa ephendula imthandazo isebenzisa mina lawe asibe nithule enhle esandleni sezulu umlimi asenzele kuhle umlimi asiphathise. Kulabantu abangasaziyo kulabantu abasaziyo asiphileni kuhle lapho. Kulabantu asebeke basiphambanise empilweni asiphileni kuhle lapho. Kulabantu abasizondayo asibaphatheni kuhle Yesu Kristu sona leso. Kwesibili asilungiseleni ubudlelwano bethu noNkulunkulu buqhakathekile everyday. Bulunga njani ubudlelwano bethu noNkulunkulu? Akuthatha ithuba ubala iBhayibheli. Nxa ubala iBhayibheli nxa ngibala iBhayibheli uNkulunkulu ukhuluma lami ukhuluma lawe. Nxa ekuxwayisa ekukhuza asimlaleleni. Bese sithatha ithuba futhi lokubana thina njengoluntu sikhuleke siyabe sesikhuluma la uNkulunkulu osezulu. Umlimi asenzele kuhle umlimi asiphathise umlimi asigcine esandleni sakhe. Asilaleleni lokho. Siloke sikhuluma ngenkosi lombuso wako-Israyeli. Sizathinta okwakoJuda kwelinye ilanga. Khathi sikhuluma kwako-Israyeli. Maningi amakhosi alandelanayo eduze. Sekudabukene imibuso isimbili. Ngenxa yokuphambanisa kwaSolomon. Sephambanisile uSolomon kwangena abantu abathanda iposition not ubudlelwano noJehova. So asikubambeni lokho asikugcineni esandleni sakhe emcabangweni yethu. Kwesinye isikhathi lathi njengoluntu kunjalo. Kwesinye isikhathi siyathanda ama positions e-church. Sibese sikhohle ubudlelwano lomlimi. Kuba ngu-elder kuqakatheke okudlula ukuba ngumKristu. Ukuba ngumfundisi kuqakatheke okwedlula ukuba ngumKristu. Kuba ngumKristu kuba lobudlelwano loKristu. So umlimi ngasiphathise asiqakathekiseni okuqakathekileyo ukubana mina lawe sibe lobudlelwano obuhle loJehova. Icelo ngincane khaya sibe khona ekhaya ezulwini. Umlimi asenzele kuhle umlimi asiphathise. Ungabala kulamakhosi alandelanayo engena ephuma abanye vele bathatha isikhathi esifitshane. Wafa uJeroboam kwangena amanye amakhosi asoze ngiwathinte kakhulu. Kulenye inkosi yangenayo la chapter 15. uNadab wangena waba inkosi. Kwase uNkulunkulu wamsebenzisa ukuthi kugcwaliseke lokhana ayekukhulumile. Uverse ngu-29 ka chapter ngu-15 ka Kings. As soon as he began to reign, he killed Jeroboam's whole family. He did not leave Jeroboam anyone that breathed, but destroyed them all according to the word of God given through his servant Ahijah. Umlimi wagcina eqede yonke imuli kwavalwa ngehlahla. Laba bedlula bathi lo kwakungumalume kaJeroboam so waphela kwavalwa ngehlahla. Ngenxa yomuntu owaphiwa ukukhanya wakuflathela, waphiwa ukukhanya wakucicha, wakhetha indlela ephambene lentando kaJehova asingayalini ukuza kumlimi. Ongabala uthowadinga advice ebantwini. Kulabanye abantu abasiniki advice eseceleni, advice esilahla usithobethandikayo. Kasihlaleni sisentandweni kaJehova, asihlaleni sikuJehova, asilaleleni abantu abasilethela impilo, asilaleleni abantu abasilethela intokozo, asilaleleni abantu abasigcina sisentandweni kaJehova. Nango omunye wangenayo ngemva kwakhe uZimri. Chapter 16 verse 19. Ungabala uZimri kwabuya kuOmri. Right, asibale lapha ngoZimri. Sike sizwe la. Verse 19, because of this sin he had committed, doing evil in the eyes of the Lord, and following the ways of Jeroboam, and caused Israel to sin. Following the ways of Jeroboam. Kulabantu khathesi
asebelandela impilo, abalandela indlela, abalandela impilo yabokhokho abafayo. Mamakho sewafa but engekho uyaphila ngawe. Ubusela ebenza usutshontsha xathu njengaye. Ubuthakathi nguye kanye, umoya omubi nguye. Banengi esiphilayo kodwa silandela indlela ezimbi zabanye abantu. Abanye abantwana kabasakhuzeke elayinini ngokulandela indlela ezimbi. Kuyathelelwana. Kuqanyulwa kuphela ukuthi wena nami sinamathele sibambe umphetho wengubo kaKristu. Kube soqhamuka imikhuba emibi, ziqhamuke indlela zemuli yangakini. Lanxa kade kuthwale imuli yabathakathi uqhamukele kuwe ungasabi khona ezilongo ubamba intando kaJehova. Imikhuba emibi, impilo ephambane lentando kaJehova. Nxa singasabuyanga kuye uJehova waqhamula so kakupheli isithobe saneka. Khangela abantu bakho bafunze wena, abazukulu bazafuza wena. Isizwe sangakini, usendo lonke lwangakini kuyaba legama elibi, lenkulumembi ngawe ngenxa yokungalaleli intando. uZimri sokunamakhosi amaningi naye but wazakala kuthiwa wenza indlela, following the ways of Jeroboam and committing the same sins Jeroboam had caused Israel to sin. Same sins. Abantu bake babuthana esigabeni kungcwatshwa ukhokho wakho. Bathaba benyenyeza ukuthi sebephumule, kanti hayi wena ukhona. Khathesi you are doing the same things, committing the same sins. Uhlukuluza umphakathi lesigaba, umlimi kasisi. Mina lawe kasibuyeni kuJehova azoqhamula into le. Right now omunye lapha isikhulume ngaye la. uOmri wasezala uAhab, chapter 29, yikho kulo Ahab khona. Laso ngesinye isigebengu isigilamkhuba isigaga esinzima esalayo intando kaJehova. Lanxa kule powerful preacher wala. Chapter 16 verse 29. In the 38th year of Asa king of Judah, Ahab son of Omri became king of Israel. And he reigned in Samaria over Israel for 32 years. Ahab son of Omri did more evil in the eyes of the Lord than any of those before him. He not introduction. Ahab son of Omri did more evil nxa abantu sebekhuluma ngawo ngekho baziqamba lezi zinto. Abanye usolakala kwenhlanhla kuyabe kukhulunywa ngumfundisi. Lo umfundisi uwesi kula lo ophumileyo. Mfundisi lama elders akathesi awesi. Administration le iwesi. He not only considered it trivial to commit the sins of Jeroboam, son of Nebat, but he also married Jezebel, son of Ethabal, the king of Sidon, king of Tyre, and began to serve Baal and worship him. Nxa sebuya uAhab
achaye zonke alandele indlela zonke zikaJeroboam aza lapho uJeroboam agcina khona yena overtake. Hayi isihlobo esithandekayo, manje ngeke likhiphe imhlolo sikhiphane imhlolo, ngicela ukuva indlela la. As long sisala ukulunguza ilizwi likaMlimi, as long sisala ukuvula inhliziyo zethu uJesu nxa eqoqoda, sizeza konke okwenziwa ngokhokho bethu sicine sesiwesi, siba overtake bubini. Abantu babhula imhlolo batshaya izandla ukuthi okunje asizake sikubone. Ungabi lo nembeza, ungabi lo zwelo. Nxa abantu bekhala uthabe igazi nxa lichitheka uthokoze. Usuwesi kulaba wesi. Obe wesi obambi record yokuba wesi. The worst king, the worst sinner was Jeroboam. But Ahab abe wesi kulo wesi. Khathesi umhlaba sobesandika umhlaba inengi lethu, inengi lomhlaba siwesi kulaba wesi. Sesimedlula uAhab, sesimedlula uJeroboam. Aphinda adlule khonapho uAhab uthiwa yena athathe uJezebel, iprincess yeSidoni, abuye naye lapha ko-Israyeli. Nxa ebuya naye umama hlabuye lento zangakibo ngale ukhonza uBhali lo baba hlamkhonzi uBhali. And began to serve Baal and worship him. He set up an altar for Baal in the temple of Baal that he built in Samaria. Wakha temple, kwakwachawa izitina, kwathenga izitina, kwathenga isamende, kwaqhatshwa obhilida, kwasetshenziswa imali yestate, kwasetshenziswa imali yestate ukwakha itempeli likaBhali. IYouth yakhatshwa yasebenza kwaba lezi moto ezibhaliweyo. Bawina abantu amathenda. Abangani bakhe futhi Ahab nguye ayibasayinile. Bawina ithenda yokwakha itempeli likaBhali ko-Israyeli. U-Israyeli uNkulunkulu amkhethayo wathi kumele abe yikukhanya emhlabeni, atshengisa abantu umhlaba wonke ukuthi kuhle kanjani, kumnandi kanjani ukukhonza uNkulunkulu osezulwini. Atshengisa abantu bonke emhlabeni uIsrayeli ubuhle lomusa lothando lozwelo bukaNkulunkulu ebantwini. But okumele abe yi-example emhlabeni, sefundisa abantu kumbe sethethe imkhuba yabantu abangamaziyo uJehova. Ko-Israyeli wakhiwa itemple likaBhali, Baal's shrine, Asherah shrine, Baal is tabernacle. Abantu bebodwa nxa ubuya kimi, nxa ubuya endlini yami uyazabona kubhaliwe vele kule bhakane elikhulu elimhlophe elikala kade elibhaliweyo Baal's shrine. Ungabhoda ngale likhona, balayelana ngethempeli lezithombe. Ko-Israyeli esizweni okumele sibe yikukhanya, esizweni okumele sibe yi-example enhle emhlabeni. Kwesinye isikhathi abantu abaningi thina sesisukile ekubeni example enhle emhlabeni, sesidonsele abantu ebubini. Phela abantu ukuthi into bazazi ngoba le problem, but hayi khona nti siyakhonza, but
kuhle ukuthi sibandana ukuhambe basebethetile bayazazi bayawazi amashrine kaBhaali bengabako Israyeli wayebuya nawe Jezebeli Jezebeli ngicabanga ukukhuluma ngokuba sesikabuqhakathekile akuqhakathekile sokusandika ukuthi uthatha abantu uthathwa ngubani uzafunda imkhuba elingazange liyenze ngakini ucina uyenzile usuphumile entandweni kaJehova kwesikhathi ezami bese umuntu yapho ukungalisa khona ungalisa umuntu uzamphendula uzafunda imthe ungahamba ngeBMW uhambe ngeBenz but usuphumile entandweni kaJehova abuya lapho uJezebeli wambiza wathi sweetie singakuthola phambili umama lo wayengayenzi lo hey asambe ngenxa yalokho akwenzayo twa umlimi wazonda wathukuthelela uAhabu wathukuthelela uIsrayeli wonke 17 Then the word of the Lord came to Elijah ngikhulumile Ahabu waphila ngesikhathi kulomchumayeli ongayenziyo kulomprofeti ongayenziyo Elijah langawa yemncenga kwakungena lapha kuphume nga uNkulunkulu bese sithi kuElijah live here turn eastward and hide in Kereth east of Jordan you will drink from the brook and I will instruct the ravens to supply you with food there. So he did what the Lord had told him. He went to Kereth, east of Jordan, and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Umlimi wathi yena khathesi sengiza letha inkalakatha yendlala akusoze kube lezulu abantu bazakoma verse 1 yelalo sembali the Lord of Israel whom I save, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Even amazulu, wherever komile kome phezulu. Even amazulu. Angikhuluma ngezulu ngithi amazulu. Abe ngekho ngenxa yesono sekukhonza izithombe. Ilizwe liyangena iminyaka ibe ngu5 ibe ngu10 ibe ngu20 lingene licwile phakathi kwedrought ngenxa yokukhonza izithombe ngokusolakala kwenhlanhla ukukhonza izithombe kunye kuvela phezulu kuvela kubathungameli abanye bakufake kuze kube ngumthetho kwexhopha ilihlo likaJehova ilizwe lihlawule zagula zafa zacaka inkomo but iBhayibheli lilona uNkulunkulu ayithi hayi wena Elijah wena usozihluphela ahamba ihlala emfuleni yathuma mawabayi lazi iwabayi kalizingeli Sibona kwabendlele kwapho usiye town usiye eNkulumane usiya ngaphi qansi usiye eBhinga ngani usiye eHarare liyagcwele endlela mawabahlezi umangwe ngachawa imoto adla amaxoxo ayadla inyoka vele ngomabhimu bomhlaba adle ezibolileyo nansi indaba emnandi ngombusa kaBulimi uNkulunkulu ulungile abesithathi wabayi not helwane not ingqungqulu athathe iwabayi the dirtiest bed ayithathe I qualify ayiphusisa amaxoxo
ayiphusiso kiti athi wena umsebenzi wakho athesi asongudobhe ezibole suyakuthatha ukudla komprofeti umuntu wami uyemfida lezoni esezicwile esonweni nxa ephefumula isono nxa ekhuluma isono nxa ecabanga isono liwaba emini lebusuku lantambama vele ucwile esonweni but ngiyabonga umlimi uyedwa owenelisa ukudobha iwabayi alifake emsebenzini wakhe liwenze uphelele nxa ungikhangele liwabayi but ngiyabonga umlimi wasidobha sesiqualifyile sesenza umsebenzi yikubizwa ngumlimi asobantu mfowethu ngaba abantu bekubalekile usiluwabayi lapho ohlala khona echurch nxa ungena bathalaza uliwabayi but don't worry umlimi ngakubiza wabayi uyakunika umsebenzi wokuphakulela ilizwe umhlaba isinkwa emini ntambama badle isinkwa sokuphila akulilizwi lakhe umhlaba usuthe uJesu esiza abantu basindiswe ngewabayi abanye osisi bebeli bazi bangabe wevali labechiricheni but umlimi uyedwa owenelisa ukukhipha imkhubo wabayi alikhipha hey athathi wabayi angalipendi ikhala lihlale black and white amanye amnyama lihlale linjalo likhala njalo kodwa selitshintsha umsebenzi nxa ulibona ukuthi nantiyani wabayi kodwa lingasadla umangoyi seliphethe thwala lilethi sinkwa sokuphila lilizwi likaJehova ngensuku zokucina ngesikhathi sedrought idrought yelizwi likamlimi ngensuku zokucina ngesikhathi sedrought yelizwi likamlimi abazathwala leli lizwi abayathwala lesi sinkwa ngamawabayi ezolo ngowindade bekhuluma inhlamba ngobani banongabaqamba but ngensuku zokucina ngesikhathi sendlala umlimi uzabaphusisa lokho basebethwala ekuseni lantambama bafide umhlaba ngenxa yendlala yedrought yelizwi likaJehova nxa ehleze emfuleni amawabayi abuya amnike anatha amanzi laphana ngenxa yedrought amanzi aqalisa ukwetha kwenampela wayesinxa ehleze so elite ezihlalele so athi uthi uyathalaza abona ilitshe elinye emfuleni ade ngalibonanga izolo umfulu usetsha so ewukhangele so ehlezi khona pha wayemelela instruction kamlimi ukuthi we next baningi abantu sikhuluma so emhlabeni baningi abantu abahleziyo every day uyabona ukuthi umtshado wakho uyentsha intokozo kuvela amanye amatshe okade ungawabonanga last week so kuvela ezinye inkulumo ezazingekho enye attitude enye mood engekho uyabona ukuthi kuyentsha la abanye health yethu entsha every day kuyevaporate ngenxa yokuchisa kwelanga namuhla yahlatshwa kusasubanjwe inkantsho suphuma umungula ilihlo selivaleka kulesilonde esingapholiyo every day wabona lokuyisigodo wabona udaka wabona ukuyizibunga engakuboni okuzihlalele ngoba amanzi ayemanonge lokho esentsha every day kulabantu every day impilo yethu iyentsha so imizi yethu iyentsha so asimethembeni uJehova hlala khonapha umelele the next instruction from the Lord asambini lapha siphethe verse 7 ka chapter 17 sometime later the brook died up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to Elijah, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have instructed a widow there to supply you with food. Stand up. A widow there to supply you. I have instructed. I have commanded. Okokuqala wakhomanda ama-ravens khathesi nxa sokuphelile amanzi God commands. Engakapheli
akakhulumi lo Elijah uqala akhulumele widow. Ewidow. Asukumo Elijah ahambe. Ezihambela endleleni seseSidoni. eSidoni. eZerafat eSidoni. Yikho kuzalwa khona uJezebeli. Lo obuya lezithombe. Elizweni loleliyana. Ebengahle ndilahle the mama wakho khanga mama wakho. Uyobuya lezithombe khona lapha akusakhonze kuIsrael nxa yakhe. Manje mlimoni ubususithi mina ngiyela anti izulu okwenza lingani nguyena lo uthi ngeke khona ngale kuyahle kube wesi. Mina ngimize sesikhangele njalo baningi abantu esesibakhangele njalo sabafaka uxa singakwazi ukuthi ngakibo kulokunye kungumzukulu uNkulunkulu asebenza ngakho manje dunyisa igama lenkosi. Amen. Asuwe ojaja abantu yekela into zikamlimi lezo ngoba la ukhangelo. Zerafat eSidoni ngoJezebeli umprofeti esuke echapha ibhoda yabo Israel esiye eSidoni. Umlimathi I have talked to, I have commanded, I have instructed a widow to take care of you. But ungakuchibilikisa kule nto yenzakala wona. Khayelana. Xa yambuyela ta. Kumbumli moya mnike address. Kumboya mtshela uzakubona umgomba uzakhuluma nazo kuyahle kube. Xa yetutha so isitu yathena so isitu yathwe khona ngapha left. Athole kulo munye umama angikhola ukuthi wayetheza. Ngoba wayesegedini wayibuthi incwadi egedini. Ngawa wayetheza ngawa wayesegangeni. So wayibuthi incwadi egedini. Amaxolo eGumtree. Edobha lamahlanga awomileyo leziqo. Lama plastic amahewu. Lawe Pepsi le Mirinda kuni yafika mfake kwapha kuyabahle kubamba umlilo. Ngabuya kombalwela ijethutsha besemdingele umama sanibonani mama yebo ngicela amanzi okunatha. Xa mama lechibilika lokubana ko umntwana zobekhamba besiyathatha amanzi okunatha. Sebelapha Elijah umama lachibila thatha right ngicela uhlungenzelele eqebele ngwane. Yabona mama lwane chayi U10 ebuya so efike esima kuElijah sithi yena asambeni la. He called her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may drink? As she was going to get it, he called and bring me, please, a piece of bread. Elazindebele lithi qebele ngwana. Phathele iqebele ngwana. Leliyana elifakwe emdulini webhodo kumbe lifunjathwa ele fingerprint. Ugogo wayifaka imizi phansi so abeseliye endlala ngoba sidlo ngata 3 ekuseni covered ilanga lonke. Phathele iqebele ngwana. Verse 12. As surely as the Lord, as surely as your Lord, as surely as your Lord, God lives, she replies, I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little oil in an oil jar. Angilabuto angali angonithi umuntu wenkosi. Hayi uhluza uNkulunkulu uthi have commanded umuntu lo mama lo uyakwazi umuntu lapho uyathutsha lapha kukhuluma umdala. Athatha umuntu wenkosi umuntu kaNkulunkulu ophila ushu. Amanzi yakwazi ukunika yikumbole ngihamba kwa. Uhlupho osuluqamba yilolo lesinkwa leli. Akula proton endlini, akula Goliath wako Pick and Pay, angilaluto lesinkwa sosasingala advert angila. Njengoba umbona lo mntana wami sibuthi incwadi khona kulokuyiflower uncane so lokulukhethezala kwamafutha okuncane so
ngenzelani sidle lo mntanami sipheke sidle siwese simelele ukufa. Nkulunkulu lomusa umlimi kwesinye isikhathi indlela zakhe silokuthanda kazuzwisiseki, indlela zakhe azifuni science, azifuni logic, zifuna faith, zifuna ukukholwa. Khonapho kungana kuzwisiseki, kungana kubalance, kungana kuwayisikho right. Yikho liyakhumbula kudala abantu babesithi ungabala kakhulu iBhayibheli uyahlanya. Ayisikuthi kuhlanya, yikuthi uyabususamukela usukholwa izinto obonayo ukuthi lezi it can't imates ze primary. Haya ngilincinci but amanzi ngizalinika. Wayengamlayele tani ngihamba straight lapha kulomunye umuntu onothile. I am gathering a few sticks, not few firewood, few sticks okuyizigodo okuzincwadi, to take home and make a meal for my son and myself, that we may eat and die. Asambela. Elijah said to her, do not be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. Let's get that. Mama, lingakhathazeki. Mabani so? Yeah, lingakhathazeki mama. Lingakhathazeki. Khonoko ukukhulumileyo nguzwile but ngicela ungenzele ifavor. Uzamthola sendlezi lapha ke dine endlini yakho esihlahleni somsehla lapha kulomthunzi omuhle. Kumbe ngizahlala kulesiyane somnyi. Ngibona kulokudonkana lapha. Ngizahlala ngicela ungenzele ifavor la uzenzele ifavor. Le story sakho seflower encane, le cooking oil encane, le ncwathi lokuthi lizapheka ilast meal lidle ngiyasizwa sibili uqinisile but do not be afraid. Fear not. Fear not. Sake sakhuluma lokho ngabali iBhayibheli lonke from Genesis to Revelations. Kulabo fear not, kulabo do not be afraid. Abangu 365. So for each day, silo fear not yethu osikwanile. Fear sile philizi lethu. La nxa into zingabalance, la nxa into zingabalance, la nxa abantu bengani bakuvukela. Philizi losuku likhona. Fear not, do not be afraid. Lilatwa kanye kuseni. Lisebenza imini yonke lobusuku bonke liyaqalisa elinye futhi kusasa. Esabi. Osekusilahlisile empilweni okunengi yikwesaba. Kwesaba izinto esingazaziyo, ukwesaba into esizitshelwa ngabantu, ukwesaba izinto esizicabangayo. So uyacabanga mama ukuthi unganika mina usuzakudlala lo mntana seliyahleli ife lingakadli but mana ngikhipha imhlolo fear not. Hambe kule nto ezingithuye zingahambelani kuhle vele kangila lutho. Kodwa umprofeti uthi hambe ngenzela khonoko kwakho kuncane abisithi yakho qala wenzele mina. Ungaqeda sibanda lapha kwenza ungaqeda ungenzela usuqede khonoko kade utheka kukho ubususuku uyezenzela wena lo mntanakho. Umama lo ngiyamsaluta hallelujah. Faith, the substance of things hoped for. Akazi ukuthi wena baba enxele endlebeni awuzo uyezwa nje. Ngikase nguhlonipha ngisithi ngumuntu omdalo ozwayo nxa umuntu ekhuluma. Ngikutshelile ngathi amanzi ngizakunika, ngakutshela ngathi ukudla kanye lakho. Ngisele iflower encane ubona umntwana lo nginganika wena ngikuya kudlana. Njalo nxa ngikutshela ngisithi angila lutho uphinde uthi nika mina kuqala ubususiya isiphekelo. Ngiyapheka ngani usudle konke. Abesisuka ebuya lamanzi okunatha suka lapha kuyela ekhwezela kubile alithune eqebele ngwane abuye lalo licicima sokwabo ngamafutha okucina afike aguqe phansi athatha amanzi amgezisa umuntu okuyiboyza kokumile khona bamgezisela phansi kuyimi lawe zazi yavala umnyango sipheke fast sidle simlunguze ngomkenke wasivalo sithi uzazahamba.
asenze mntanami. Ngicabanga ukuthi uElijah wathi asikhulekeni wathi khona God bless my food, not our ngoba my yayengolakhe yakhe my food, amen. But amen wasita okay xa ngisidla lapha mama wokulungisa ke lawe okwakho lo mntwana khakela abese suku umama lo owezerafat asuku umama lo owesidoni kunguye okugcina kunguye igabha lekho kunguye wayichiya lithe leke liphelelwe izinto kule into ephela uzuhleki ukuthi kanti iColgate la wathi iColgate ngaphela usuyichaya uzuyithi so uyithi uzama ukuthi yale ugcina usuyivule emuva usufaka khona isixubho so uphonga ukuthi kungani kuza kuba legwebe kungotsineleyo uze umuntu esithi hambe kwenzo kwakho wabe chibili efike khwezela ethela amanzi kuthi esokubila wabe sithi emntwaneni ngiqhubela igabha lempuphu okuyibhozi lakho kwabuya yayikhona eyaleleyo umili. Hallelujah. Thani bala kuhle ayizange ikwale but yayihlala breakfast ikhona lunch ikhona esapha ikhona bengaplana ukwenza idina yayikhona. Give us our daily bread. Mlimo uyaselusa umlimo uyasigcina ungachecka kuhle oyesegcine omunye lapha uElijah esegcine iwidow ngayi iwidow yamxotsha yamdlulisa wayakufa la ngendlala. So umlimo uthembekile singamethemba uthembekile siyaphila checka siyaphila kungagcwalanga kodwa kwenele. Hallelujah. Okwami lokwakho ku planet Earth ngiyacela kasimethembeni othembekileyo asimethembeni ukuthi asicine ngalokho hlala iboys ibigula mntaka mamalo abe sifa mamalo agijima kuElijah athi ubuye lapho uzongikhumbuza izono zami Elijah buya zokhuleka umntwana avuke umama lo bese sithi sengikholwa sengikwazi ukuthi uyinceku kaNkuluNkulu osezulwini. Asibambeni lapha nxa ngivala omunye obhalayo nxa echasisa kuthiwa umlimi wayekwazi ukuthi umama uza kuba lendlala umama uza kufelwa ngumntwana umlimi wahle walungisa wahle waletha isolution iproblem ingakabi khona ukudla okukhona nyana okwemili umlimi wahle wafaka isolution lapha umntwana wayezagula umlimi wahle wafaka impilo zethu ama problems zethu empileni inkinga ezisichayisa ngekhanda dala umlimi walungisa uhlupho ukuthi kasimethembi singamethemba isolution ikhona apha eduze solution enxe ngumuntu lo ongamthandiyo umakhelwane lo nga solution enxe isihlobo sakho lesongasikhulumisiwe singalungisa kuyaba right Elijah vele baseduze uhlupho nguwe asonkulunkulu kasimethembeni usilungisela every day uhlupho yithi kasimethembeni othembekileyo uNkulunkulu uthembekile umlimi asenzele kuhle umlimi asiphathise asikhulekeni babo longileyo njengabantu sincedise sigcine esandleni sakho sibe kwazi ukuthi ukhonza izithombe akula ntokozo akula kuthula ukukhonza wena kule ntokozo lapha emhlabeni lempilo kunaphakade icilo ngonqalikhala sigcina umseno wakho uhlala athi insuku zonke igama lakho siyakhuleka. Amen. Amen.